ಲಷ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಕಿ, ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಸಾಹೇಬ್ ಕಿ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದ ಜನ ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ, ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು 2 ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಡವ್ರಿಗೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿಂದಿರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರಂಗ ಏನಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ ನೀನು? ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಈಗಿನ ಚುನಾವಣೆ ಪದ್ಧತಿಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಬಹುದು. ನೀವು 5 ವರ್ಷ ಜನಗಳ ಜೊತೆಲಿದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲೋದು ಕಷ್ಟ, ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. 2020ರಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಇಲ್ಲ, 2018ರಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಜನ 2018ರಲ್ಲೇ ಕಳಿಸಿದ್ರು. 2020ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ನೀರು ಹೊರಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ನೀವು ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನೀವು ಸುಳ್ಳೇಶ್ವರ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ಜನ The Salar Digital team headed to Channapatna, a small town with big political stakes just 60 kilometers from Bengaluru. As the by-election here approaches on November 13, all eyes are on the intense contest shaping up in this Vocalica majority constituency. The election pits 2 major players against each other. Congress's CP Yogeshwara, who recently jumped ship from the BJP, and the NDA candidate Nikhil Kumaraswamy, son of former Chief Minister H.D. Kumaraswamy and grandson of former Prime Minister H.D. Devegowda. ಒಳ್ಳೆ ಥರ ಇದೆ, ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಜನರನ್ನ ಆಡಿ ಮಿಡಿತಾ NDA ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಇದೆ. के शिव कुमार जी, हमारे सिद्धरामैया जी, तमाम लीडर्स, आपके लिए ये जीत चन्नपटना का जीत होना है. हाथ जोड़कर आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि असेंबली के अंदर जब भी ये बीजेपी हमारे खिलाफ खड़े होकर आवाज उठाती है, असेंबली के अंदर जब भी हमारे खिलाफ कानून बीजेपी बनाती है. I know very well Mr. Kumaraswamy in his tenure he has not done anything, so I am taking up the moral responsibility. I am fighting with them. I am asking vote for myself. Though we have appointed my nominee as Mr. Yogesh, but I take up the responsibility for the development of Taluk, and my relationship with this Taluk people are good. I will maintain it. This battle has stirred up an old rivalry between the Devegowda family and Karnataka's ruling Congress party, represented by Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar. It took us nearly 2 hours to reach Channapatna, where the political heat was palpable. Yogeshwara, a 5-time winner from this constituency, has returned to Congress, his original party, after leaving the BJP. His Ghar Wapsi not only strengthens Congress's hold in the area but has also sparked a showdown between him and the Devegowda family, long-time political heavyweights in this region. Our first stop was a Congress campaigning meeting. Here Yogeshwara was seen alongside Deputy CM D.K. Shivkumar, who has gone all in on supporting his candidate. Admitting the bypoll is not a cakewalk for him, Yogeshwara, addressing a meeting in Onnanayakkanahalli and Makkali, says his defeats have made him wary of the elections. He said, and I quote, "I am like the Tenali Rama cat who did not touch milk after it burned its tongue with hot milk. My fear is not about contesting elections, but how Kumaraswamy as an MLA here has spoiled the constituency. What will happen if his son gets elected?" he asked. Joining Yogeshwara on the dais, Shivkumar is bluntly seeking votes for the Congress and has posed questions to the audience that why did Nikhil lose the Mandya election seat when his father was the CM and his mother was the MLA from the adjoining Ramnagara constituency. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು, ದೇವೇಗೌಡರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು, ರಾಮನಗರದಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ರು ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ, MP ಆಗಿ, MLA ಆಗಿ, ಧರ್ಮಪತ್ನಿ MLA ಆಗಿ, ಅನಿತಕ್ಕ MLA ಆಗಿ, ಯಾಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸೋತ್ರು? ಯಾಕೆ ಸೋತ್ರು? ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಸೋಲ್ಸಿದ್ರ? ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾರು ಸೋಲ್ಸಿದ್ರ? ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬಡವರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಹೋಗಿ ವೋಟ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಜನನ ಕುಲಿಗೆ ಮಡಿಕೊಂಡಿದೀವ? ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಮತ,
ಆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಮತವನ್ನ ಯಾರು ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. Dismissing the Gowda family's claim that they belong to the constituency, Shivkumar said that it is only Yogeshwara who was born here and Shivkumar who will be there for the people of the constituency for all the times to come. He said, and I quote, "Take money from other parties but vote for the Congress." As we tried to speak to Shivkumar and Yogeshwara, they moved quickly between campaign stops, barely pausing to speak. At one point, Shivkumar told us, "Come to the next meeting," before disappearing into the crowd. You come Salar next Digital. point. Where's the next point, sir? Which is Where we are going? Next point is which is Makli. You come to Makli. we'll come to Bakli, sir. Yogeshwara admitted that this election won't be easy, recognizing Deve Gowda's influence here, but also said that Congress is my last stop, promising to tackle long-pending projects he says Kumaraswamy ignored. The present by-poll being a do-or-die battle for him, 61-year-old Yogeshwara, in a quick chat with Salar News, said Congress is going to be the last stop in his political career. No, so far I am contested 9 elections. This is my 10th election. Okay. I won 5 times. So this is not a tough election. This is a normal election. Not easy, but this is not a tough election. When you say not easy, what do you mean, sir? Not easy means the opponent is little bit strong. Mr. H.D. Devegowda, Kumaraswamy, the family dynasty party, you know. Many works are pending because of last 7 years. H.D. Kumaraswamy is failed to perform his duty. He has not visited his whole constituency. So he is a totally useless MLA. And except JDS or Janata Dal, you have been in all parties and also in SP. So will this Congress be your last stop? Definitely, madam. I am already contested 10 election. Congress is my last destination. Political stakes are high for Deputy Chief Minister and KPCC President D.K. Shivkumar in the Channapatna by-poll, which happens to be his home turf as well as of his political opponent, Union Minister H.D. Kumaraswamy. Meanwhile, Nikhil Kumaraswamy, son of H.D. Kumaraswamy and grandson of Deve Gowda, is under pressure to secure a victory here. After 2 electoral defeats, Nikhil's reputation is at stake. For the Gowda family, this by-poll is about holding on to Channapatna, a constituency they have dominated in the recent years. A win for Nikhil could silence critics who question his political future. ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ 100%. But DK is saying that he's seeking the votes in his name out the constituency base ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು. So ಬಿಸ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ 2 ಸತಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳ MLA ಇದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇಸ್ ದ MLA. ಅವರೇ ಗೆದ್ದಿದ್ರು 2 ಸತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರು. ಮೊದಲ ಇದೇ ಯೋಗೇಶ್ವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು BJPಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿದ್ರು. ಅವಾಗೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗೂ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಜನತಾದಳೆ. ನಿಖಿಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಗನಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥದ್ದು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದು ಅಪೂರ್ವವಾಗಿ ಉಳಿಸಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಕುಮಾರಣ್ಣವ್ರ ಕೈಲಿ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿ ಉಳಿದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಕುಡಿ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಏನೋ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಏನೋ ಒಂದು UGD ಲೈನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಂತ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕನಸಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ BJPಗೆ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಂತ ಮತಗಳಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ BJP ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನತಾದಳ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳದ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಇದೆ. ಜನತಾದಳ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ದೇರ್. We have win this constituency for 3-4 times. Deve Gowda, the elder statesman of Karnataka politics, has joined the campaign trail to support his grandson. In speeches around Channapatna, he has become emotional defending his family's legacy. ಈ ಸರ್ಕಾರನ ತೆಗೆಯುವವರೆಗೆ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನ್ನ ನೀವು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ.
it's clear that this is more than just an election. It's a clash of political legacies, personal rivalries, and promises of development. The outcome here could influence the political dynamics in Karnataka, determining if Congress's new alliance will reshape the Gowda family's hold in their stronghold. For now, Channapatna remains in the thick of the action, with both parties fighting to the finish.